سلام دوستان. Hello my friends. به کانال استات خوش آمدید. این جلسه با 10 جمله ابتدایی انگلیسی در خدمتتون هستم که هر کسی باید بلد باشه، پس خوب گوش کنید و یاد بگیرید. خب Nice to meet you. Nice to meet you. از دیدنت خوشحال شدم. Nice to meet you. تکرار کنید. Nice to meet you. Nice to meet you. What are you talking about? اینو خیلی تو فیلم ها میشنوید. What are you talking about? داری درباره چی حرف میزنی؟ What are you talking about? داری درباره چی حرف میزنی؟ تکرار کنید. What are you talking about? How are you doing? How are you doing? اینم یک نوع احوال پرسی. حالت چطوره؟ مثل how are you? How are you doing? How are you doing? حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ What's the matter with you? What's the matter with you? What's the matter with you? تو چت شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ What's the matter with you? تو چت شده؟ Good morning. Good evening. Good afternoon. Good night. خب Good morning یعنی صبح بخیر. Good evening یعنی عصر بخیر. Good afternoon یعنی بعد از ظهر بخیر. Good night هم یعنی شب بخیر، شب خوش. Good morning, good evening, good afternoon and good night. See you soon. اینو معمولا برای خداحافظی میگن. به زودی میبینمت. See you soon. See you soon. Help yourself. Help yourself. از خودتون پذیرایی کنید. اگه مهمون اومده خونه تو میتونید از این استفاده کنید. Help yourself. Welcome to my house. Welcome to my house. به خانه من خوش آمدید. Welcome to my house.